You know, they train 3, 4, 5 times a week. So they are like professional athletes, but they're not in it for the money, they're in it for the love of the sport. It's fantastic. You'll see everyone here, and everyone is always welcome. You know, there's a lot of respect, a lot of love for each other, a lot of trust to know that these young people can do whatever they want, whether it's around boxing or not, as long as they carry the same work ethic around everything that they choose to do in their life. Qu'est-ce que je faisais pour quitter mon pays? Enfin, personnellement, je faisais rien. C'est juste qu'en Afghanistan, il y a des talibans qui existent. Ça, c'est sûr, quand la jour que j'avais sorti de chez moi, j'étais pas sûr que. Est-ce que je pouvais voir la deuxième fois ou non? Moi, personnellement, jusqu'à maintenant, ça fait 5 ans et demi que je suis parti, j'ai pas vu mes familles. On a dû quitter l'Afghanistan à cause de la guerre civile qui a été déclenchée. Et ensuite, c'était les talibans qui ont envahi tout l'Afghanistan. Parce qu'il y avait une petite divergence, ils le tuaient. Quand un Afghan il veut en fait quitter l'Afghanistan, tu ne comptes rien, t'as aucun droit, tu peux rien faire là-bas. T'es toujours un immigré qui est mal vu. Donc je venais pour travailler la journée et le soir je rentrais, tous les gens que tu avais rencontrés, quoi, de te dire putain j'espère que ça va bien pour eux quoi. Bon, c'est quand même un travail social, c'est un travail humanitaire, hein. Tu crées des liens avec les gens. Voilà, on n'était pas des geôliers. Hein. Dans les années, enfin si quelques années on se rappellera de tout ça, hein. Il y aura forcément, parce qu'il y a toujours une mémorialisation comme ça qui se fait. À nos enfants, tout ça, ils diront mais qu'est-ce que vous avez foutu quoi. Vous avez pu laisser ça. It hasn't changed much. Honestly, no, it hasn't, huh? 8 years. So surreal to be back. Thank you, babe. Appreciate it. Oh. Do you have some change with you? I have £1 coin. Sorry, man. Thank you. I'm happy to see you. I haven't been back to Newcastle. I left for France. Supposed to be working. It's weird to be back. It's weird. I used to live just here, a few doors away. Let's go. And I lived here, I think, for 8 years. Time has passed on. في إقبال بيننا وبين بعضنا كلنا مع الفرقة بتاعتنا اللي هي المزاهر ومع الجماعة اللي هم زملاتنا اللي هم الأجانب دول. بقيت أطلع مع ناس تانية بس كل واحد ليه أداؤه وبعدين بقى يعني كل واحد وصوته وكل واحد وأداؤه وأنا بقى كان يعني الحمد لله رب العالمين اللهم لك ألف حمد. وهبة الصوت دي بقى من عند ربنا سبحانه وتعالى. وأنا بتعلم طبعا الكولة بقالي دلوقتي 59 سنة بالظبط. استنى. أنا آسف. أنت أنا ما بقولش يا حول الله يا رب. فالحمد لله في إقبال جامد جدا وده فضل من ربنا.
بشتغل مزيكا وبسمع مزيكا برتاح. فلما الدم في دمي خلاص بحبها خلاص. I met Zishan 10 years ago, and 2 months ago, I discovered that Zishan took his own life. I discovered that Zishan suffered from depression, actually. I knew that he was sad. I wasn't quite content that he was living on his own. I did say that to him. I never would have thought of this. Never would have thought of that. If I had thought of that, then I would have made more of an effort. And I think it's tragic that someone can say that they've stopped their amitriptyline medication or that, and then be let to go home to a flat in Finsbury Park. Like, I couldn't imagine anything like, you know what I mean, bloody worse, like on your tots. But just a week before, he reached out to the doctors. He say I'm not well. He told us I'm not well, and we were all thinking, when is the next appointment? But the next appointment came too late. And I hope he's happy that I'm talking about the good things. He was the most funny individual that he could be. He liked football. His comments were always a bit hilarious. Very sarcastic, very good, like a northern humor, you know. He was a Geordie. Yeah, 100%. super funny. Funny as fuck, sorry. It didn't have to end like that, and it did, and you don't know Zishan. I wish you knew him, because he was a good dude, man. He was a really good dude. Stand by pour une prise, silence. Action. Mais y aller. Parce qu'on fait le couille. Non. Faut qu'on parle avec. De qui ça? J'insiste de travailler dans la joie aussi, dans le bonheur, et je valorise beaucoup aussi la différence chez mes collaborateurs. C'est hyper important. J'ai besoin des influences des autres, des provenances, des identités, des orientations. Donc je m'assure que tout ça soit bien accessible. On a commencé à coproduire avec nos amis du Québec, un peu petit à petit, et maintenant on avait une belle coproduction qui s'annonçait complètement différente entre l'Haïti, le Québec et Luxembourg. Ce qui pour moi est d'autant plus intéressant, c'est qu'on va être en train de combiner des zones culturelles complètement différentes. Le cinéma que j'aime faire, que je veux faire, c'est un cinéma qui est proche de moi, qui est proche de ma culture afrodescendante. Donc oui, haïtienne, mais aussi africaine, antillaise, montréalaise aussi. Et puis donc pour moi, ça a été vraiment une expérience complète, totale, où j'ai tout mis. J'étais fatigué à la fin.